Hello student, in standard 9, subject science 2. Today we are learning about the various biogeochemical cycles in which oxygen cycles today we consider. ऑक्सिजन या वायूचा वातावरणातून सजीवांकडे आणि सजीवांकडून परत वातावरणाकडे असा चक्राकार प्रवाह सतत चालू असतो. ऑक्सिजनच्या या चक्राकार प्रवाहाला ऑक्सिजन चक्र म्हणतात. Oxygen present in hydrosphere and lithosphere. Circulation and recycling of oxygen within the biosphere is called the oxygen cycle. This cycle includes biotic and abiotic components. Oxygen is continuously produced as well as used up in atmosphere. वातावरणात ऑक्सिजनची सातत्याने निर्मिती होत असते आणि त्याचा वापरही होत असतो. अशा या ऑक्सिजन चक्राची माहिती आपण एका ऑडिओ व्हिज्युअल क्लिपने समजून घेऊया. In an ecosystem, the interactions between and activities of producers, consumers, and decomposers will result in the release of many chemical substances such as carbon dioxide, oxygen, nitrogen, and water. In this session, let's look at the oxygen cycle and see how oxygen moves through the environment. The atmosphere comprises only 0.35% of the Earth's total oxygen. The major source of oxygen in the atmosphere is photosynthesis. During daylight hours, plants take in the carbon dioxide and use it for photosynthesis, a process that includes the production of oxygen. Phytoplankton are tiny little plants that live on the surface of oceans. Phytoplankton and green algae also makes food through photosynthesis, and they release oxygen in the process. The oxygen that is released by the plants will be used by the animals and plants during respiration. Burning of wood and other fuels, such as those used in vehicles, also uses oxygen. When plants and animals die, they will be decomposed by the microorganisms, such as bacteria. The process of decomposition will take up oxygen and release carbon dioxide. Let's recap how oxygen is cycled in the atmosphere. The trees use sunlight and carbon dioxide to produce energy and release oxygen. The animals will breathe in oxygen and expel carbon dioxide. The trees use carbon dioxide again for photosynthesis and release oxygen. Summary: oxygen enters the atmosphere through the photosynthesis of plants. Animal and plants take in oxygen through respiration. Decaying organisms also use up oxygen. पाहिलं, ऑक्सिजन हा फोटोसिंथेसिस आणि श्वसनासाठी आणि शिवाय तो विघटकांसाठी उपयुक्त आहे असे आपल्याला दिसून येतं. द फिगर शोन दॅट द प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सिजन, ॲनिमल ब्रीथ इन ऑक्सिजन अँड द ब्रेकडाऊन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल बाय द ॲनिमल्स. ॲनिमल गिव्स आउट द कार्बन डायऑक्साईड अँड देन प्लांट्स अगेन ॲब्सॉर्ब CO2 and produce the food. चौकटीत दिलेल्या एरोब्स अँड अनएरोब म्हणजे काय ते आपण बघूया. मायक्रोब्स म्हणजे ज्याला आपण ऑक्सिजीवी असं म्हणतो, ते ऑक्सिजनचा वापर करून जगत असतात. अनएरोब्स म्हणजे विनॉक्सिजीवी, ज्यांना ऑक्सिजनची आवश्यकता नसते. ऑक्सिजन इज इम्पॉर्टंट फॉर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स अँड फॅट्स. Ozone is produced from the oxygen through the various atmospheric processes. कार्बोदके, प्रथिने आणि मेद यांच्या निर्मितीसाठी ऑक्सिजन महत्त्वाचा असतो. शिवाय ओझोनची निर्मिती प्रक्रिया सुद्धा ऑक्सिजनपासूनच वातावरणातील विविध प्रक्रियांद्वारे होत असते. तर अशा पद्धतीने आपण ऑक्सिजन सायकल इथे समजून घेतलेलं आहे. त्याचे मुद्दे लिहून घ्या, आकृती काढा आणि